Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. We have an important message for all of you, especially if you live in a country that is right now facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rules stay at home. But others do that too. We also have a strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know. They may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today.
But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed. Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened. People started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home. So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists. We know that it is possible in just 3 days to provide face masks for 10 million people in one country. And we know that here we have fundamentally repressed the infection. Please share this knowledge and help us to change as many countries as possible. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag #MasksForAll. It can really save lives. And remember, I protect you, you protect me.